obesity in diabetes? What's the best treatment for obesity in diabetes? Okay, so if you asked me 1 year ago, I would have said bariatric surgery. Now that has changed substantially. So there are new therapies that originally were developed for diabetes, injectable therapies at the moment, called GLP-1, incretin-based therapies. So these are drugs that are based on substances that are produced in the gut. Okay, so when I eat, these substances come out of my gut and they switch off my appetite. Okay, and they are now changing the way we look at management of obesity. At the moment, they are injectable. Like it used to be once a day, now once a week. But there are oral formulations coming as well. So I think inshallah things are going to change big time in terms of the management of obesity. هو بيقول لك لو كنت سألتيني من سنة كنت قلت لك عمليات التخسيس هي رقم 1، لكن النهارده بقى في نوع من الحقن بتشتغل على هرمون طبيعي بيخرج من الجهاز الهضمي لما بناكل بيظهر بيفرز الهرمون ده وبيقلل الابيتايت وبيخلي الشهية، يعني بيخلي الشخص ما يبقاش محتاج انه ياكل او بيحسش بالرغبة في الطعام بشكل كبير. كمان ظهرت من نفس الادويه او الحقن دي دلوقتي حديثا كمان بقت منها في شكل حبوب ممكن المريض ياخدها. كل ده طبعا فرق كتير جدا في علاج المريض عن زمان اللي كان الجراحه هي الحل الوحيد. بالنسبه للحقن او الاقراص، هل ليها اعراض جانبيه على صحه الانسان؟ Try to ask you about the GLP injection or even the oral. Is there any major side effects for the human health? No. In a simple answer, yes, that you will read on the internet that there are people, there's a risk of pancreatitis, there's a risk of people with thyroid cancer, medullary cancer, people can get increased risk of gallstones. But to me, it's always a balance. If I have an overweight patient who is going to have risk of heart disease, stroke, all the bad things that can happen to overweight people, how do you balance it? And so that is the decision we have to make. هو بيقول لك انه اجابه لا. ليه؟ لانه يقول لك حتى لو انت قريت عن انها ممكن يبقى لها بعض الاعراض، فلما نقارنها بالاعراض بتاعه السمنه اللي هي على مستوى القلب وتاثر على كل اعضاء الجسم، فهنقارن ايه بايه؟ هنقارن اعراض جانبيه بسيطه ممكن تحصل ممكن لا، ولا اعراض جانبيه مؤكده للسمنه على القلب وعلى اجهزه كتيره في الجسم؟ فبالتالي نو. هل هي متوفره في الشرق الاوسط؟ Is this medication available in Middle East? Yes. Is the same as in Europe or? So the medication is exactly the same. Actually, between you and me, it's cheaper here in the Middle East than it is in a place like the US. Almost the US is costing 6 times more. I don't know why, but this is the reality. The problem is getting it. There are so many people now who want to have access to this medication that the company, one of the companies who make it, actually ran out of factory, so they had to make another factory almost to generate so much popularity. متواجدة وارخص بكتير جدا، يمكن في امريكا 6 أضعاف ثمنها هنا، وهو مش عارف ليه، لكن هي بتكون اغلى بره كتير جدا وعليها طلب بنسبة كبيرة لدرجة انهم بينشئوا مصانع تانية لان السحب عليها كبير جدا لانها بتدي نتائج ممتازة. مدة اخذ الحقنة بتبقى قد ايه الفترة بتاعتها؟ هل هي مدى الحياة ولا ليها وقت معين؟ She asked for how long this injectional therapy the patient can take. For how long? Lifelong? Well, I wouldn't recommend it lifelong. For people with diabetes, yes. But without diabetes, if they want to lose weight, I would recommend you need 6 months to 12 months, right? What you do is you retrain the brain, right? To make people realize that they don't need to eat all the time, they don't need to snack all the time. And that's what this medication does. It switches off your desire to eat, right? So basically, instead of, I'll go and see a biscuit, I will eat it, right? Or have a plate, I will finish it. You reduce that. So what I might recommend to my patients is that we'll give it for a period of time, and inshallah then it will work for the long term. بالك هو بالنسبه لمرضى السكر اللي مع السمنه بيستخدمها على طول، لكن الشخص اللي بيستخدمها بس لتنزيل الوزن بنقول من 6 شهور لسنه لحد ما يعود مخه على النظام الجديد في الاكل، وانه يبتعد عن الاكل والحاجات دي كلها وتقليل الشهيه. كل دي نوع من التعود بيحصل بعد 6 شهور لسنه. المريض بيكون
قدر ان هو يتعود على كده، وده بيقلل طبعا شهوته الكبيره جدا للاكل، او انه يبقى فيه يعني رغبه كبيره في هل بعد تنزيل الوزن أو خسارة الوزن ده بيسبب إن هو يتعالج من مرض السكر خاص بالسكر السمنة؟ She asked about after weight reduction, if there is a cure for diabetes, if the patient has diabetes and obesity, if there is after weight reduction. Yes. There La. will be No, not la. Aywa. So okay. yes, absolutely. So the bariatric surgery showed that actually you can cure diabetes up to 70% of people who have diabetes already. We are now showing with these new medications that up to 40% of people who have diabetes before, they go on this medication up to like 60 weeks, they have no diabetes. فعلا زي ما كان قبل كده ان جراحات السمنه بتقلل نسبه انه يعني بتزود نسبه ان المريض يشرب من السكر، دي فعلا برضه بتعمل نفس الموضوع. المريض بعد فتره من الاسابيع لاستخدام العلاج ممكن فعلا ان هو السكر بيختفي، والمريض بيحس ان هو شفى من السكر. طبعا بنسبه اقل يعني مش بشكل كامل، لكنه ممكن يستغنى عن ادويه كتير طبعا. هل في حالات سكر ما تمشيش معاها فكرة الأدوية ولازم جراحة؟ She asked about is there any types of diabetes not suitable for this injectable therapy and bariatric surgery is mandatory? No, I think the time will come when we will consider everybody with this medical therapy first, and then they will go to bariatric surgery. Apart from maybe the very, very big overweight individuals, who really need immediate surgery. You may not, but we don't know, because if you look at a lot of the studies that have been done, they've been done on average 100 kilogram, right? It might be then when we do the studies 140, one might get more weight loss. So don't know. في الغالب اغلبهم لا بنحتاج الحقن دي الاول، لكن المريض اللي بنحتاج له جراحه من الاول ممكن يبقى واصل لحجم كبير جدا، ما عندناش الوقت اننا نستخدم معاه الحقن دي لتنزيل الوزن، لانه بيكون عرضه لمضاعفات كتير جدا، فمش هننتظر لده. وبيكون هو وحتى اغلب الدراسات اللي اتعملت على اوزان في حدود ال 100 كيلو، لكن الاوزان كبيره جدا ممكن لا تحتاج ان نبدا معاها جراحه زي كده، ودي حالات نسبتها مش كبيره. بالنسبة لمرضى السكر مع القلب، هل الحقنة أو الدواء مناسب ليها؟ She asked about this injectable therapy is suitable for patients with diabetes and cardiovascular complication? Yes, it's actually been shown to improve cardiovascular complications. بينفع، وكمان بالعكس ده بيحسن حالة القلب لمرضى السكر اللي معاهم مشاكل في القلب. بالنسبة الوقاية من السمنة، الوقاية من سكر السمنة والسمنة المفرطة. She want finally to ask you about how we can prevent the obesity in diabetic patient and how to avoid this morbid obesity. Avoid better than treatment. So how we can avoid? So to me, it's lifestyle. So the message is very simple. We have a lot of people who are obese who have diabetes already, but there are a lot of people who are obese who have got pre-diabetes. We should be maybe treating these people already before they get diabetes. عندنا مرضى سكر ومرضى فيهم سمنه، لكن عندنا في مرضى سمنه لسه ما جالهمش السكر، فدول بفضل جدا ان نعالجهم من السمنه بسرعه قبل ما يدخلوا في السكر، لانه متوقع انهم يدخلوا في السكر. تمام. Thank you. Thank you. Thank you, doctor. Welcome to the time in Egypt.